In the extreme south of Bangladesh, the Sundarbans region is one of the most vulnerable in the world. The inhabitants live close to the water's edge. When the sea rises, pushed by the wind, dikes break and waves rush inland. The villagers spend their time reinforcing them, a never-ending job. Mohammed lives on the island of Gabura in the Sundarbans. Over the years, he has seen its surface area shrink rapidly. His village has just been engulfed by water. এই রাস্তার ও সাইডেও রাস্তা ছিল, ওপাশে রাস্তা ছিল, এটা ভেঙে গেছে ওই আইলার সময়। এসব এই নদীতে বাড়িঘর ছিল, মানে ওই রাস্তার গায়ে বাড়ি ছিল, সেসব বাড়িঘর ভেঙে চলে, মানে এখন মানে সব এই ভিতরে, মানে অনেক ভিতরে চলে। Nilufa also lives in Gabura. She miraculously survived the last cyclone that killed 26 people, including some of her family. The water is constantly at the doors of her house. Yes. Yes, sweetie. তুই দেখতে পাচ্ছি না আমার পুরানো পানি মানে পানির জায়গা না আমার খুব একটু চলতেই ভাই জানেন না আমার ওই ছেলেটা পান্তিটুকু একবারে মরে যাইছিল ভাসিয়ে উঠিল ওই শিখিনতে আমার পানির ভয় খুব Her household is struggling. বাচ্চা গানে মলা কষ্ট খেতা বিছিন টিছিন সব কিছু ধান চাল যা ছিল ধরো কামে গিয়ে অনেক দূরিতে ধান টান কেটে নিয়ে আসে তা ওইরকম ভিজি গেছে অনেকটা চাইল ওরকম গন্ধ ফানা হয়ে গেছে ধরো 2 টাকা রাখি যে সেই 2 টাকা বাচ্চাদের জন্য পরেক্ষণ খাওয়াবো 100 টাকা রাখতে পারিনি খাইতে পারিনি কারণ ঘর দরজা মেরামত করার কারণে With global warming, devastating storms are hitting this region more regularly. Each time the damage is considerable. The seawater destroys both houses and crops. This salt water, which regularly floods the grounds, impacts the entire economy of the Sundarbans. When the sea withdraws, the soils are full of salt, impeding any growth. The rice fields that used to shape the landscape have completely disappeared. In order to survive, farmers like Abdul, 62 years old, have had to change jobs. এখন সব চিংড়ি মাছের ঘের হচ্ছে ওটা চিংড়ি মাছের ঘের ওটা চিংড়ি মাছের ঘের ওটা চিংড়ি মাছের ঘের এটাও চিংড়ির ঘের Nowadays, there are only shrimp farms as far as the eye can see, which are much less profitable. ও ধান করলে টাকা পাওয়া যায় মেলা তার আর্ধেক হয় না এখন এই মাছের চাষ করে তার আর্ধেক হয় না Sadly, the old man can't even afford to eat his own shrimp. চিংড়ি না পেশা কেনা করি খাবো তা চাইল কিনবো কি দিয়ে Every year in Bangladesh, around 700,000 people lose their homes to natural disasters. Bangladesh is the country in the world most at risk from rising waters. It could lose 1/5 of its surface area by 2050. Located on the Ganges Delta, a large part of Bangladesh is totally flat. The whole south could disappear. 60 million Bangladeshis are in danger of water submersion, 1 person out of 3. But the interior of the country is also threatened. An increase in the frequency of storms, added to the violent monsoon rains, cause huge floods. The 21 million inhabitants of the capital Dhaka are not spared. From north to south, the rivers are rising dangerously and devouring the banks. বললাম না যে এই পানি উপর দিয়ে উঠছিল ওটার পর এই যে এখানে নালা ছুটে গেছে যেটা বললাম নালা ছুটে যায় এক ঘরের মাঝখান দিয়ে মনে করেন যে একদমই হ্যাঁ পরে যেমন ওই ঘরের মাঝখান দিয়ে ওই ছুইলা গেছে একদম
As a result, millions of climate refugees are rushing to the capital to find any available job. Some join garment workshops. Bangladesh has become the world's factory. 4 million workers produce the jeans, t-shirts, and shoes that the Western world wears. But the manufacture of these cheap clothes is a disaster for the environment. Every day, tons of toxic waste are thrown back into nature. In the long run, it causes cancer. But this prosperous industry, so harmful to public health, has also allowed Bangladesh to build a flourishing economy. A new middle and upper class has emerged. এই সুইমিং পুল আপনার গুলশানের মধ্যে অনেক সুন্দর Ready to buy up properties. তাতে যদি দামটা যদি বেশিও থাকে I don't mind. In 2024, the country is predicted to be removed from the list of developing countries. Now, thanks to committed entrepreneurs, the first model companies are emerging. এই জন্য আমাদের ওয়ার্কারদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাও উন্নত হচ্ছে গ্রিন ফ্যাক্টরির কারণে ফ্যাক্টরি থেকে আসলে ওয়ার্কাররা খুব একটা চাকরি ছাড়তে চায় না কারণ সুন্দর কর্মপরিবেশের জন্য Even shipbreaking yards, which used to be highly polluting, are going green. Everything that falls, all the waste is centrally connected. Investigation into Bangladesh, a country threatened from all sides, fighting daily for its survival and where beautiful stories inspire hope. Our investigation into the consequences of global warming in Bangladesh begins in Dhaka. Depending on the year, between 50,000 and 300,000 victims of natural disasters come to the capital in search of work. Every day they disembark by the dozens at the seaport or railway station. Today, Dhaka is one of the most congested and densely populated cities in the world. Most of the climate refugees are housed in makeshift hotels in the many slums of the megalopolis. All of them left home with minimal belongings. এই ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি থেকে বাইরে হয়েছি এই ব্যাগটা নিয়ে খেতা কাপড় জামা কাপড় এগুলো নিয়ে এসেছি আর কি এই যে কম্বল জামা কাপড় খেতা নিয়ে এসেছি এই নিয়ে সম্বল আর বর্তমান Korban Ali, 65 years old, arrived a few weeks ago and is staying with 35 other people in this single room of about 40 square meters. His dramatic story is very common here. আমি বাড়ি আমার বয়সে 10-11 বার ভাঙা হয়েছে আর নদীতে ভাঙিয়ে টাইমে ডাবা নিয়ে যায় আবার মনে করেন কিছুটু দড়ি খের জায়গা জমায়া আবার খের খোড়া পানি দিয়ে ঘর দুয়ার তুলি Korban Ali pays €1.20 per day for food and lodging. এই তার কি পরিস্থিতি থাকি এই ঘরটার ভিতরে 30-40 জন মানুষ আটে আগা পাশা করে শুয়ে পড়ি গাছ সাথে গাও না গায়া ইউনুর মধ্যে ছাই পোকাতে ভরা ঘরের ভিতরে তারপরে শুয়ে থাকি কি করব রুজি করতে হবো তো Korban Ali is a rickshaw driver, a three-wheeled cab bike that he rents for €1.20 a day. The climate refugee works over 12 hours a day for 3 months straight before returning to his family. এখন 10 টাকা কামাইলাম 10 টাকা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা আসলেন দুয়ারিপাড়া থেকে মানে দুয়ারিপাড়া বাজারে মোড়াইছি বাজারে মোড় After paying for the hotel and his rickshaw, he has between €2 to €5 left in his pocket, the profit from an average of 30 errands done each day. কঠিন বলতে কি আর সময় নিঃস্ব কাজ আর নাই আমার মনে যদ্দ শুনলাম মানুষ হয় আর মানুষ টাইনে নেওয়া খুব জুলুমের কষ্ট দরকার খুব পরিশ্রম হয় What little money he has saved, Korban Ali sends every 3 to 4 days by money order to his wife and 2 sons, who are still students.
এদিকেও যাইতে পারতেছেন ওদিকেও হইতে পারতেছেন আর বাবা কইছি কষ্ট করে বাবা তুমি পড়া লেখাপড়া করতে থাকো আমার ধান যতদিন আছে কষ্ট করে তখন লেখাপড়া করাবো শেষ করো লেখাপড়া যত কষ্ট হোক করতে হবে আমার মনে বলছে যে বলা বলে টেয়াতে পারে না ঠিক মতো খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করতেছে এই জন্য রিক্সা চালা দেওয়া যায় Bangladesh already has 6 million climate refugees like Korban Ali. The rickshaw driver comes from Kurigram, another region extremely affected by the devastation of water. Located in the very north of the country, far from the sea, fresh water flows from the gigantic rivers of the Brahmaputra and the Ganges, referred to as Padma in Bangladesh. They are the source of much struggle. Overflowing due to the melting of the Himalayan ice as a result of global warming, the flow of rivers has increased significantly. As a consequence, the erosion of river banks has dangerously accelerated. Each year, thousands of houses are destroyed, and entire villages disappear underwater. The island of Karia on the Brahmaputra has just been hit hard, in spite of the sandbags supposed to protect it. 2 মাস আগে যেটা বন্যা হয়েছিল এই বন্যাটা এখানে বিয়ে হয়েছিল এটার উপর দিয়ে পানি উঠছিল আর কি পানিটা স্রোতে মোরগঞ্জি হয়ে গেছে এখানে ভাঙনে যে এটা রক্ষা করার জন্য বাসে তো বস্তা দিয়েছিলাম রাখতে পারি নাই পানি ইয়ার কারণে এখানে বাড়ি একদিনের ভিতরে বাড়িগুলো সব হয়ে গেছে The businesses that were still standing are now mostly closed. This was the case for this school that catered for up to 900 students. Now, not much remains of it. স্কুলটা এই যে এরকম রাউন্ড ছিল গোলাকার রাউন্ড ছিল এবং ওখানে গ্রিল সিস্টেম ছিল ওই যে এখানে ওই সামনে ওটা গেট ঢোকার জন্য গেট ছিল আর কি এটা কি আকারে কয় ইউ আকারে আর কি ছিল গাছের বাগান ছিল এটা মনগঞ্জে ফিল্ড ছিল চারপাশে ঘর ছিল Of the 14 classrooms, only 2 are still in use. These disasters have destroyed schools and businesses, but also cultivable land, which has caused the poverty rate to rise. Today, families are finding it more and more difficult to feed and raise their children, who have become a heavy financial burden. As a consequence, to reduce costs, more and more young girls are married off at a very young age, and their husbands are even paid between 500 and 1,000 euros to take them away. One of the heartbreaking consequences of global warming. Vegetables, fish, and meat. In this class of third graders, several teenagers are already married, like Jasmine, who has just turned 15. পড়াশোনার খরচ চালাতে পারে না টাকা পয়সা রোজগার এটা ওটা করে আর আমাদের বাড়ি থেকে বাবা মা কিভাবে হলো এটা একটু বলো মানে দেখতে আসছে হঠাৎ করে আজকে যেমন দেখতে আসছে তো আজকে বিয়ে হয়ে গেছে Her husband is a young peasant from the island, and even though Jasmine was opposed to his marriage, she had no choice in the matter. তো তাড়াতাড়ি মন খারাপ এখন খারাপ করে তো কোনো লাভ নেই আমি তো আর কিছু করতে পারবো না Most of these young women will soon be out of school. Their husbands don't have enough money to pay for their education. আমি শিক্ষক হতে চাই আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে তো পড়াশোনা নাও করাতে পারে These child marriages are officially forbidden by the government. They take place in secret, so there are no celebrations. A family who has just married off their daughter agreed to meet us. Sabina is 13 years old. She's in the 6th grade.
অবস্থার কারণে বাধ্য হয়েছি। আমার লেখাপড়া করার ইচ্ছা ছিল, বড় হওয়ার ইচ্ছা ছিল, চাকরি করতাম, তারপরে বিয়ে করতাম। বলে ডিমেন দিবের পাই না কোনো না, বেশি বড় হলে তো বেটিকার দিবের বার নেই, আমার যোগ্য মতন দিবের বার নেই, একটু সবাই ভালো পাচ্ছি দিয়েই দিয়ে ফেলাচ্ছি। এই বিষয়তে দেওয়া নাহলে তো আর দিলাম না। কিছু সংসার থাকিলে বেটি মানে লেখাপড়া বেশি করাইল হয়, চাকরি নিয়ে দিল হয়, এটা তো আর পাই না অভাবের কারণে। Sabina's husband works far away from the island, and he has agreed to let her stay with her parents for the time being, and has promised to pay for her education, as the teenager's mother does not work and her father, a farmer, has lost his land. ফসল তো বন্যা তো সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে ক্ষেত, এর জন্য তো ধানের দাম বাড়তি। 700-800 টাকার ধান মানে বর্তমান 1300-1200 টাকা, বন্যা নষ্ট করে দিয়েছে ধান। Sabina's father realized that his daughter was unhappy and said he regretted his decision. ওটা খারাপ। কেন খারাপ? 12-13 বছর মনে করো মেয়ে, ছোট না, 12 বছর 11 বছর মেয়ে তো ছোট, ওটা তো খারাপই। Some little girls would be married by the age of 9. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। To try to put an end to this scourge, তুমি আগে এসো, আস্তে আস্তে যাও। the principal of a nearby elementary school decided to write a strong message on the wall of his school. শিশুরা বাবা মাকে প্রশ্ন করে যে না স্যাররা যেহেতু লেখছে তাহলে নিশ্চয় স্যারের কথা ভালো। খারাপ লাগে মানে একটা শিশু যখন বিয়ে হয় তখন মানে আমার যেটা যাতে একটা শিশু বিয়ে হলে শিশুটা সে তো শিশুই, কিন্তু সে তার নিজের শরীর সম্পর্কে, নিজের পড়ালেখা সম্পর্কে, নিজের ভালো সম্পর্কে জানে না। পরবর্তীতে যখন বিয়ে হয় অবস্থায় তখন দেখা যায় যে ওই শিশুটার প্রতি এমন একটা ভার চাপে, তখন তার মানে যে স্বামী, সংসার, শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে বিশাল একটা ঝামেলা পড়ে, এবং এ ব্যাপারে দেখা যায় যে অনেক শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। তারপরে হলো যে অল্প বয়সে তখন তারা বাচ্চা নেয়, বাচ্চা নিলেও বিভিন্ন রকম রোগ আক্রান্ত হয়। In Bangladesh, teenage mothers are 5 times more likely to die during childbirth. These clandestine child marriages are not registered anywhere and carry no value. This is confirmed by the official office of Muslim marriages. আর যে সমস্ত বিবাহ একদম বাল্য, এটা রেজিস্ট্রি আমাদের কাছে হয় না, আমরা করি না। গ্রামেই হয়তো বিবাহ পড়ায়, তো হুজুরেরা পড়ায়, এখন ওটা তো আমরা গ্রামে এতটা লক্ষ্য করতে পারতেছি না, আমরা তো আমাদের অফিসেই থাকি, এই জন্য এই বিষয় নিয়ে আমরা কোনো বক্তব্য দিতে পারি না। According to UNICEF, 1 out of 2 women in Bangladesh is married before her 18th birthday, the legal age. That's the highest rate in the world. Not only are young women at risk from these marriages, the rivers also threaten the lives of young children. Every year, more than 14,000 children die from drowning. All right, ready? 1, 2, 3. It's the number 1 cause of death, not including disease, for young people. বাম পা কোথায়? ওইটা, হ্যাঁ। এখন আমরা একটু হাতটা এরকম ঘোরাবো সামনের দিকে, ডান হাত। 2। Sohag has been a swimming teacher for 5 years. সুন্দর হয়েছে না? তালি দাও। He works for an NGO that constructs swimming pools with bamboo and places them in ponds. দেখছো ও পারছো না? এই তো একটু শিখতেছে, পারে গেছে একদম। আর কেউ পারে, সবাই একটু তালি দাও জোরে। Sohag also noticed that the water was rising dangerously. এটা দিন দিন মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ হচ্ছে অনেক নিচু জায়গাতে পানি সবসময় থাকতেছে এখন। এতে করে যে ওই এলাকার মানুষগুলো অনেক ভোগান্তির সাথে সাথে তাদের যে বাচ্চাগুলো আছে এদের মানে নিজের জীবনে নিরাপত্তা নিতে পারতেছে না, সাথে বাচ্চাদের নিতেও অনেকটা কষ্ট হচ্ছে। Accidents often happen at a certain time of the day. সকাল
মানে সকাল থেকে 6টা থেকে 8টা অবধি তারা নিজেদের কাছে রাখে। তারপরে ওই যে রান্নাবান্নার কাজ যখন বেজে যায় বা বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকে 12টা পর্যন্ত বা 12:30টা পর্যন্ত, এই সময়টুকুতে বাচ্চাদের কাছ থেকে মা বাবাটা একটু সরে গেলেই এই দুর্ঘটনাটা বেশি হয়ে থাকে। এ ভাই কে কোথায় আছেন? এখানে একটা লোক পানিতে পড়েছে। এ ভাই কে কোথায় আছেন? এখানে একটা লোক পানিতে পড়েছে। আমি তোমাকে বাঁচাবো। The NGO also teaches the children how to help with what they have nearby when a person is drowning. ছোট বাচ্চা তো, এদের মাথার ভিতরে একবার ঢুকায় দেওয়ার ব্যাপার আছে যে এই জিনিসগুলো দিয়েও আমি তাদেরকে সেভ করতে পারি। আর হয়তো বা কারো মাথায় আসতে পারে, কারো মাথায় নাও আসতে পারে। নারিকেল বা কোকোনাটের এই শুকনা যেগুলা, এই শুকনা নারিকেলের ইয়েগুলো আমরা যদি দিয়ে দিই, সেটা ধরেও কিছুক্ষণ ভেসে থাকতে পারবে। It takes about 15 lessons for a child to be able to swim and rescue his or her classmates. As a reward, they receive a very flashy T-shirt, supposed to promote their new skills. আশেপাশে তোমাদের বন্ধু-বান্ধব যারা আছে, স্কুলে যারা আছে, সবাইকে বলবা যে এই সেন্টারে এসে যেন সাঁতার শিখে, ঠিক আছে? ভয় লাগতো, সাঁতার শিখে পানিতে যদি পড়ে যায় আর এখন ভয় লাগতো না। Shapla and Abdul live a few minutes away from the pond where the swimming lessons take place. A few months ago, their only daughter died from drowning. Aisha was 5 years old. Her father had given her 10 cents to go and buy sweets with her 7-year-old cousin, who also died. সে দোকানে যায় হদাই কিনে নিয়ে এসে হেরে দুজন একসাথে খাইছেও, খাইয়া হেরে টায়ার নিয়ে খেলবেন না গেছে। ওরা খাইয়া দিয়ে বাইবেল বলে এসে আমি পড়তেছি, আর এক দুটো বাদ দিয়ে দিয়ে প্যাকচিক করে পড়তেছেন। আবার কোন শিফটে তুলে দিয়ে দৌড় বেড়ে এসে দিয়ে যে আমাকে সল দিতে পরে পরে। Aisha is buried a few steps from the pond. Abdul regularly visits her grave. পড়াই চিন্তা করি, আমি চিন্তা করতাম মনে হয় বাপ মা যে পর্যন্ত বেঁচে আছে সে পর্যন্ত অবশ্যই চিন্তা আছে। মেয়েটা খুব আদরের ছিল, খুব ভালো ছিল। বাপ মায় খুব ডাকা খোঁজা হয়েছে, খুব ভালোবাসছে। মেয়েটা সবসময় আদর সোহাগ রয়েছে। সুবহান রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম। Today in Bangladesh, more and more people are trying to raise awareness about the tragedies of climate change. We go to the Fashion Institute in Dhaka. Vijay, a 24-year-old student, is working on his impressive final project. I said to her that she is also doing the ramp. I was like pulling out her legs. The school has 5,000 students. It's the most modern in the country. This afternoon, Vijay is finalizing his masterpiece. Okay, ready. So I'm going to take this with It's your perfume? Yes, it's my perfume. Came from Italy. This cloud hat resembles a cyclone. It's supposed to warn about the consequences of global warming as a result of human activity. I think the nature is very beautiful to all of us. So we're destroying it. But if we are going to show the nature after 100 years, I think everything will be extinct. Vijay is aware that the fashion industry he hopes to work for will also contribute to the destruction of his country's nature. A few meters away from the university, the students' canteen is a bit different. Vijay receives a price tag from a foreign brand instead of a fork. I
I am eating with the price tag from the garments industry. It's like having the sign of the dollars and the price. So it is a garments waste, I think. It's come from the garments and roam around the world and go with the land. These forks alone sum up the other big problem in Bangladesh: extreme pollution, particularly from the fashion industry. In just a few years, Bangladesh has become the most polluted country in the world. The historic center of Dhaka has become an open-air dumping ground, where garbage is sometimes dumped directly into the rivers. Pinaki, an investigative journalist, is a specialist in environmental issues. I talked with very old people and they said they used to catch fish here, they used to swim. But nowadays, if you take bath here, I think you will be, very sick within half an hour. According to Pinaki, the fashion consumers of the world are also responsible for this pollution. People from Europe, people from other developed countries like America and people from North, they realize or not, but I would say they are also contributing to our river pollution because, they always want cheap clothes, and due to their cheap clothes, nothing is cheap. So if you want cheap clothes, and that's how you are polluting our river. With 5,000 factories that bring in over $30 billion of income per year, Bangladesh is the second largest manufacturer of clothes in the world, just after China. This afternoon, Pinaki goes to the outskirts of Dhaka. He has heard about a new ecological scandal related to the leather industry. The Dhalashwari River is in danger. In Dhaka, it is already too late. All the rivers are dead, already biologically dead. Pinaki hopes that his investigation will help save the river. In recent years, 185 tanneries have set up along its banks. 80% of the hides produced here are exported and supply the ready-to-wear shoe and leather goods industries worldwide. A sewage treatment plant has been built, but this one, saturated, would not hesitate to pour its tanks into the Dhalashwari. As soon as he arrives on site, Pinaki is immediately followed by a security agent. The lead that he received seems to be correct. This pipe leads directly from the sewage treatment plant. It's supposed to be treated, but it is not treated. I can see it in my bare eyes that this water is not treated. This is pure black water and it is stinky, so it is polluting the river. A group of people in charge of the water treatment plant quickly arrive and call out to the journalist. Please. It's okay. No. I'm talking to him. This difference. Why you are taking picture? The manager tries to convince Pinaki that these discharges are just an exception. এটা হচ্ছে আমাদের বছরে একবার ক্লিনিং হয় মানে ওভার হুইল ক্লিনিং সেটা হচ্ছে এটা আপনারা এইভাবে সব এটা কি বছরে একবারই ছাড়েন হ্যাঁ বছরে Explanations that do not convince the journalist. I don't think that's true. I can see the color of the water, I can smell the water, and I think it is polluted. According to his research, the water treatment plant has many flaws. Problem is, sometimes industries from here, they produce, more liquid waste than the capacity. So during that time, this central ETP, it doesn't work. So some of the waste, it has to go directly to the river. Pinaki also discovers that the plant was not designed to treat certain very dangerous heavy metals, such as chromium, which is used to protect the leather from rotting during the tanning process.
this ETP is not designed to, treat chromium. So if the chromium comes here, it goes to the river and it goes to the open environment. Then the chromium will be in the fish, then in the plants. In the long run, it causes several diseases, but in the long run, it causes cancer. When absorbed or inhaled, chromium can cause cancer of the respiratory tract, nasal cavity, kidneys, and bladder. After several requests, a tannery finally agreed to open its doors to us. It's so stinky. এটা কবেকার ভাই? কতদিন আগে এটা করছেন? Inside, we notice that the workers are handling the leather without any protection. The workers, they are exposed to all this. They are working bare hand without any shoes. So that's how, and this leather, these are treated with highly toxic chemical. So this is harmful for their health, obviously. The manager of the tannery tries to minimize the dangers. আমার এখানে যে কেমিক্যালগুলো ইউজ হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল ইউজ খুবই কম, একেবারে যে তাই না নাই তা না, একেবারে হালকা, যে কারণে এই জিনিসগুলোর দরকার হয় না, আর এটার কারণে ওদের কারো শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় না, যে কারণে কোনো প্রোটেকশনের প্রয়োজন হয় না। A statement that once again does not convince the journalist. Maybe that's what they were told, that these chemicals are not harmful, so that's what he believed. But I don't think so. But this is not the last surprise in store for Pinaki. As he leaves the tannery, tractors loaded with leather scraps catch his eye. They have started dumping it here, so I'm going to check. 200 meters further on, the journalist discovers a frightening sight. Tens of tons of leather scraps, soaked with toxic chemicals, are burned in the open air only a few meters from the river. ভাই, এটা এখানে ফেলানো ছাড়া আর কোনো জায়গা নাই ফেলানোর? না, এটাই তো জায়গা। হ্যাঁ? আর তো কোনো জায়গা নেই। কতদিন ধরে ফেলাচ্ছেন এখানে? মাস দিয়ে ফেলে। Basically, I'm worried, because they are not supposed to dump it here in this way. So it was basically a lowland, a sort of pond. So they have filled up that pond already. So now they're dumping it here. So I'm worried that what will happen after 6 months or after 3 months. So maybe they will start dumping it down there. The air full of toxic fumes is unbreathable. Already I'm feeling some headache here. What about the ecological consequences on the river? Near the tanneries, fish seem to be scarce. To confirm this, we go to a fishing village located downstream from the factories. Here, all the men are fishermen, from father to son. But for months, the nets have been dry. আমরা নদীতে মাছ ধরতে পারি না, কারণ লেগে ওই ট্যানারির পোষায় মাছ সব বন্ধ, এই জন্য জাল হতাই না, বাড়িতে এনে থুয়ে দিছে আর কি, মনে করেন আর কি। Gobindo and his wife pray every day that their situation will improve. হরে বল গোসাই গুরু, গুরু রে গুরু, তুমি জানো, জয় গুরু, তুমি কবে দিন আমার দিন মুক্তি করবা, কষ্ট মুক্তি করবা, তুমি আমার এই কষ্টে থেকে তুমি মুক্তি দিও। আমাকে যদি নদীতে পানি না থাকে, জলে না থাকে, তাহলে আমাকে স্বামীরা কাজ করবে কেমনে, পয়সা পাতি রোজগার না করলে আমাকে খাবার দেবো কই থেকে, আমাকে কাপড় চোপড় দেবো কই থেকে, আমাকে পাইপলা হান্ডে খাওয়াবো কই থেকে। Before the tanneries, Gobindo earned between 10 and 20 euros a day. Today, his small jobs in the fields bring him barely 5.
Of the 100 families that used to live here, only 15 are left. As for the leather industry, it is the second largest source of income in the country, with 1 billion euros of revenue in 2018. These leather and garment factories employ over 4 million people in the country. They have allowed Bangladesh to experience an exceptional growth of over 7% for several years. The country is developing at a high speed, but the environment is rarely the priority. Bangladesh needs roads, so to build them, an astonishing but very polluting business has been set up. To melt the tar, workers burn tons of fabric scraps. Golab is the site manager. What is this, sir? Jute. Garment jute. That's garment waste. Garment white. Jute. This is a very environmentally unfriendly method, but it's widely used. For this hard work amidst toxic fumes and financed by the government, the workers earn 60 euros per month. Many have health problems. শ্বাসকে মনে করেন আমরা এই কাজ করে মনে করেন তো কলা খাইতে হয় নাইলে কাজ দিমু মনে করেন যে খালি কালি বেরাইব আর আমাকে যদি ডাক্তারও যদি সিজার করে খালি কালি ছাড়া আর কিচ্ছু পাইব না Every piece of clothing made in Bangladesh indirectly contributes to the construction of roads. The country's textile factories produce more than 500,000 tons of waste each year, more than half of which is not recyclable. This small fabric scraps business operates directly at the foot of the factories. The bags of scraps are bought at a few cents per kilo from the factories. Once sorted, 2/3 of the scraps will be sold for recycling, and 1/3 will be used as fuel for road construction. সবাই জানে যেমন আপনাকে জিন্সের যে প্যান্টটা সাধারণত আমি আপনার প্যান্টটা পরেছি এটার যে জুটটা এই জুটটা কোনো কাজে লাগবে না সেটা পুরাইতে হবে Many big international brands like Gap, Zara, and Bershka are behind these fabric scraps. But in Bangladesh, not everything is like this in the textile industry. More and more companies are going green. After several weeks of negotiations, a so-called green factory opened its doors to us. It's a 2-hour drive from Dhaka and employs 7,300 people. Since the collapse of the Rana Plaza in 2013, an 8-story building in very poor condition that housed several garment workshops, the sector has feared journalists. The disaster left 1,135 people dead, mostly seamstresses. The factory we are going to visit is an example to follow. It shows that a part of the country is listening after the shock of Rana Plaza. Sirajul is one of the directors of the Batopi Group, which owns the factory. প্রত্যেকটা ফ্লোরেই একটা স্পেশাল ট্রেনিং প্রাপ্ত আমাদের ফায়ার সেফটি ওয়ার্কার আছে প্লাস রেস্কিউ টিম মেম্বার আছে ফার্স্ট এইডার আছে যদি আমাদের বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন এরা হচ্ছে গিয়ে সেখান থেকে মানে এদেরকে উদ্ধার করে
The group manufactures clothing for Decathlon, ProMod, and H&M. The factory has been awarded the coveted Platinum designation by the powerful United States Green Building Council. It is one of the 10 greenest clothing companies in the world. The factory washes over 60,000 garments a day. Saving water was one of its priorities. Sirajul is accompanied by Mahbub, its sustainability manager. Minimize the water consumption. We introduced this ozone machine, and it will save around 70 liters of water per kg garments production. Also, to save water and chemicals, the artificial wear of the jeans is now done by laser. Outside, the wastewater is all reprocessed. This water is from our inlet channel. This is actually the main raw wastewater. And here, after optimizing the DO level of water, we are finally discharging into the environment. While most of the recycled water is discharged into a nearby canal, 10% is reused locally. সেই ডিসচার্জ ওয়াটারটা আমরা আবার যেটা করি হচ্ছে আমরা রিজার্ভারে পাঠাই, সেখান থেকে আমাদের আবার গাছে বা অন্যান্য টয়লেটের ওয়াশেজ ওয়াটার হিসেবে আমরা এটা ইউজ করি। At Bitopi, everything is recycled, even the leftovers from the canteen, where 3,000 people eat lunch at the same time. At the back of the dining hall, a plant produces biogas with the organic waste. We started to use this methane gas into our cooking house. There are number of around 30 ton of greenhouse gases every year we can avoid it by using this biogas plant. Bangladesh now has 145 green factories, 44 of which have achieved platinum status. Another extremely polluting industry is also moving in the right direction. Bangladesh is the world leader in ship recycling. 1 out of every 2 end-of-life ships in the world ends up on the Great Beach of Chittagong, where around 40 shipyards work to dismantle them. Most of them without any respect for the environment or working conditions. Today, it is almost impossible for a journalist to go to one of these sites. The Owners Association of the building sites sent out a circular with a very clear message. There is a risk that the safety of the construction sites is threatened by an outsider using a cell phone to take pictures discreetly. Under these circumstances, the construction site management is asked to give the necessary instructions to ensure that no foreigners can enter. Our intermediary, the local leader of the Independent Workers' Party, helped us make the illusion that we're foreign investors. Officially, we are here to see if it's possible to modernize the site. The boss is this man, in charge of the site. What they want to hide from the visitors is the total lack of environmental protection and safety measures for the workers. On this construction site, the oil seeps directly into the soil, and the asbestos, found in large quantities on the old boats, is managed in a totally irresponsible way. Asbestos kilo niye aldı? Asbestos da haber bayır bitmişler. Yerliler, öncelikle আর কিছু জিনিস আছে asbestos কিছু আছে ওটা জিনিস আছে না গাড়ি ফেলবো। কিন্তু তাই পরিবেশের তাই সেকশন দেয় সেভাবে গাড়ি ফেলবো। This is a condemned practice, as even if the sale of asbestos is not forbidden in Bangladesh, the asbestos waste must be treated.
As for the workers who work here, they wear almost no protection. A lot of people injury somebody lose the hand, somebody lose the lost the leg, somebody is died. Every year on these so-called dirty building sites, about 20 workers die and hundreds more are injured. Only those who have nothing left to lose agree to testify. The able-bodied, if they speak out, are threatened with losing their jobs. এবং এগুলির জন্য তারা স্থানীয় যারা মেম্বার চেয়ারম্যান বা স্থানীয় যারা লোকজন আছে একটু প্রভাবশালী তাদেরকে কন্ট্রাক্টরের নামে ওখানে সিন্ডিকেট করে রেখে দেওয়া হয়েছে। ওরা এই জাতের কোনো প্রবলেম আসলে তারা এগুলো ফেস করে। পরিবেশ দূষণ আর শ্রমিকদের ইনজুরি এগুলা লুকানো তাদের মানে রেগুলার একটা ঘটনা। Badrul, the leader of the Independent Workers' Party, takes us to meet a worker. Zawad worked for 30 years on different construction sites before his accident. ওই নামতে সিঁড়ি দিয়ে না ফিস লাগাই পড়ি অনার মনে সম্ভবত সিঁড়ির ভিতরে ফাঁ ঢুকে গেল একদম মশুরি ফজি রে এই বাঙ্গা Metal plates and screws are still in his lower limb. তারপরে মনে হয় জুতা টোতা জিম প্রোটেকশন আলা লাগে কিছু দিত না কিছু না দুগুলি হন একদম হয় নাই না এখনো নাই ওনার এই পরিবেশতন যদি মানুষ আইব বলে ক তখন আধা ঘন্টা লাগে শুধু হ্যান্ডমেড আর চশমা হয়তো আধা ঘন্টা লাগে মনে হয় পরিবেশের মানুষ যতক্ষণ তাইবে এখনো। Since the accident, Zawad has not received any help. Without resources, his son, who has recently started working on a dismantling site, provides for the family. But all hope is not lost for the workers. After weeks of negotiations, the only so-called clean site agreed to open its doors to us. Inside, another world. সবাই সুন্দর করে কাজ করুন, এলার্ট পজিশনে থাকুন, মাথায় হেলমেট থাকবে, চোখে চশমা থাকবে। মনে রাখবেন দুর্ঘটনা কিন্তু প্রতিদিন হয় না, দুর্ঘটনা হঠাৎ একদিন হয়ে যায়। দুর্ঘটনা কাউকে বলে কই আসে না, এটা নীরবে আসে। আর একটা দুর্ঘটনা মানে সারা জীবনের কান্না। সুতরাং আপনাকে On the PHP site, respect for the environment and the well-being of the workers are pushed to the extreme. Mango trees, they will give mango 4 times a year. So all my people who works here will get mango 4 times a year. So they can eat anytime they want. Jahirul is the director of the site. He is also the son of the owner, a businessman who invested $10 million to make it a model site. But it was not easy. A lot of the people used to work without protective gumboots. So they used to just come wearing flip-flops. So when we started giving them the boots, they said it's very hot. We don't want to wear boots. We are very happy with flip-flops. So we had to train them. We had to force them. And slowly over time, they understood the importance of wearing protective equipment and changing the habit. As for the site, it is entirely built on a gigantic, impermeable concrete slab. The hazardous materials collected are carefully listed on a table accessible to all, with the name of a specialist to contact in case of a problem. What kind of hazardous waste was generated last month? So glass wool, asbestos, paint chips, biomedical waste. So all type of waste will be is written here. Each hazardous product is treated and stored in a dedicated room. Asbestos, batteries, or radioactive objects. To reduce work accidents, these are called magnetic cranes, and you can see that it can lift up to 2 tons very easily. Jahirul has mechanized the construction site to the maximum. Before, the transport of the metal blocks was done on the men's backs, and the site employed 3,000 workers, compared to 300 today. And if a worker is injured, they can go directly to the on-site medical clinic.
Actually, PHP pays for all the workers' treatment, so it is free of cost. They can come and meet the doctor here whenever they want. It's free of cost. And also, every worker is insured from third-party insurance company. That is also only, it's been done in PHP. The workers also have a mosque to pray in and a canteen. Most of them would never leave this job. যেখানে কাজ করছিলাম ওখানে কোনো সেফটি নাই, ফায়ার ফাইটিং টিম নাই। আমাদের এখানে ফায়ার ফাইটিং টিম আছে, এসিসি টিম আছে, এখানে সব কিছু আছে। খাওয়া দাওয়া এভরিথিং খুব ভালো, স্যালারিও খুব ভালো এখানে, অন্য কোনের থেকে এখানে অনেক ভালো। At PHP, the workers earn between 30 and 40% more. These modern construction sites and factories where wages are higher are actively participating in the emergence of a new middle class in the country. In the historical center of Dhaka, it's Tanveer's big night. The young man is waiting for hundreds of guests. Hello? কথা বলেন সব করেন নাকি? হ্যাঁ, রেডি হইছি, কতক্ষণ লাগবে আসতে তোমার? An engineer in a textile factory, Tanveer belongs to this new middle class. After the wedding, his wife will come to live with him. According to tradition, the wedding bed must be perfect. They are decorating my bed in my room for this night. For my wife, she will be happy to see I organized and decorated from the regular day. After hugging his parents and receiving some sweets according to custom, Tanveer joins the reception room in a specially decorated carriage. But before meeting his future wife, he must wait a little longer. The father of the groom, surrounded by religious leaders, must agree on an official amount for the dowry. The clerics will now present the offer to the bride and her father. Her father encourages his daughter to accept it. According to tradition, the bride pretends to hesitate. The contract is signed, and the husband can finally meet his wife. It's a new journey of my life, and I'm very happy with him. My all dreams comes true. She's still a medical student. With 700 euros per month, Tanveer already earns 5 times the average salary in the country. The salary range also have changed from the previous. Now workers level also increased, and also top management also increased, and overall totally increased. And we are also happy that day by day our production and our work order is growing from other countries around Bangladesh, basically from India and Myanmar and Vietnam. These new middle and upper classes now have the means to consume more. In the north of Dhaka, in the up-and-coming districts, trendy stores and buildings with modern comforts are being built every day. আসসালামু আলাইকুম। জি ভালো আছি। কোন দিকে বাসা? এই যে এটাতে। ওকে। জি আসো।
Hossein is a real estate agent. এই যে এটা হলো ওয়াটার বডি, এই রিসেপশন, এখানে রিসেপশন হয়। Today he will present his client, a lawyer married to a fighter pilot, one of the most beautiful apartments in his portfolio. আপনার এই ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং। এটা হলো কিচেন, এটা আপনার হলো ড্রেসিং রুম, ড্রেসিং আলাদা। এটা হলো মাস্টার বেড আর বাথরুম। মাস্টার বাথরুম আপনার এই সাইডে তিনটা সাইড ওপেন। এটা হলো উত্তর দিক, এটা হলো পূর্ব দিক, এটা হলো আপনার দক্ষিণ দিক। The apartment is more than 300 square meters and surrounded by several balconies. Wow, it's beautiful. I can see the sky and the view. It makes me very happy. Beautiful. The client seems interested and asks about the price. প্রাইসের ব্যাপারটা কিরকম, কত করে স্কয়ার ফুট কি পড়ছে? প্রাইসটা আমরা 24,000 per square feet. That's a total of 720,000 euros for this apartment. It's expensive, but at the moment business is good. আমাদের দেশে উচ্চ মধ্যবিত্তের পার্সেন্টেজটা বাড়তেছে খুব বেশি। আমার কাছে রিসেন্ট যেই ক্লায়েন্টটা এসছেন, উনি এই পর্যন্ত এই গত 6 মাসের মধ্যে 6টা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে গুলশানে। To convince his client, Hossein takes her to the roof. এই সুইমিং পুল আপনার গুলশানের মধ্যে অনেক সুন্দর সুইমিং পুলটা। কি আছে? জাম্প করি একটা, যে গরম নেমে গেলে ভালো লাগে। The client is already imagining herself here. আমার মাথায় প্রথমে যেটা আসতেছে, এটা পার্টি করতেছে এখানটায় সব ফ্রেন্ডসদেরকে নিয়ে। আর বিশেষ করে শরৎকালের আকাশ তো অনেক সুন্দর, সেই আকাশটা, এই পানি, আমার সব সঙ্গী, মনে হচ্ছে একটা সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ হবে। With 40 million people, the middle class of Bangladesh is now larger than the poor class. According to the World Bank, if nothing is done and temperatures continue to rise, Bangladesh will have over 13 million climate refugees by 2050.